Very good evening, very good afternoon, very good morning. Zvichingodhipendawo nekuti muri kupi. Tinokutendai, tinokugamuchirai panguva ino yemusi weFriday, musi watinosangana muchirongwa chedu Gota men's issues, patinodzeya nyaya dzine chekuita nevarume, patinotaura zvine chekuita nevarume, tichionesana sevarume kana kuti tichionesana sevanhu kuti tigadzirise munhu anonzi murume akasikwa naMwari akaiswa panyika ino, nekuti tinotenda kuti varume vakasikwa vari vatungamiriri. Naizvozvo kana vakasagadzirika musociety yatinorarama, naiyo society yacho hainaki, inongoitawo manjake manjake. Zita rangu tinonzi Lawrence, ndofunga vazhinji venyu makutondiziya uye mandijairira. Welcome to episode 5 yeGota men's issues. Musi wechishanu zuva ranhasi kudai. Ndinotenda kuti vazhinji venyu manga makatarisira kuti tichanga tina guest wedu, noda kwekuti musi wechishanu wega wega ndo patinobata chirongwa tina guest, and then musi weMonday ndo patinobata tisina guest. But maringe nenyika yedu yatiri kurarama, maguest edu tanga tina maguest edu anokwana kuita mairi anga achifanira kunge aine zvinhu zuva ranhasi, but network yemunyika yeZimbabwe hameno zvairi kuita, hameno zviri kuitwa kumanetwork companies kuona Econet zviri kufamba sei. Saka maguest edu atadza kuconnecta paprogram ino. But zvisinei, sevanhu vajaira, vakuru vakataura vakati nzou hairemerwe nenyanga dzayo. Sevanhu vajaira nyika yavo yavanorarama, tagara tinotozviziva kuti zvinhu zvakadaro zvinomboitika. Saka topic yedu yanhasi tatakaiprepare into 2, kuti kana maguest edu akakwanisa kuuya ouya ozoipatsanura, kana asina kukwanisa kuuya ndanangoiprepare in such a way yekuti I'm going to be discussing it nemi muri pano vateereri vedu. Saka tinokutendai and welcome to today's episode 5. We are not, hatisi kudzokera kumashure, tikuramba tichienda kumberi nechirongwa chedu. So muzuva ranhasi topic yatiinayo yatanga tadaidzira maguest edu asina kuzokwanisa kuuya, but tichazovadaidza zvedu vachazouya pamberapo. Maringe nekuti imimi mucomment section muchakomendawo muchiti kudii after this episode. Topic yatirai inonzi, can men really forgive in marriage? Varume vanogona kuregerera here muwanano? Ndo topic yatakatarisana nayo zuva ranhasi. Can men really forgive in marriage? Varume vanogona kuregerera here muwanano? Ndo topic yatanga tine mapanelists edu atanga tida kuti azotibatsira muzuva ranhasi kuidzeya. Vatiri kutenda kuti kana mamiriro ekunze akatendera, vachazouya munguva inoteera vachange vainesu. But kwanhasi ndichange ndingori ndega nemi mucomment section. So kana uchinge wafarira program ino uchinge ichikuitira zvakanaka, please don't hesitate to share. Kwauriko kungosharewo papage pako ipapo, vazhinji vachaona kuti program ino inofamba sei kuburikidza nepage rako. Kana kuti ngozivisawo vamwe, kandai mumawhatsapp groups enyu, kandai mune mamwe magroups amuri matelegram groups, muchingoshare program ino. Zvinotibatsira zvakanyanya kuti tigone kureach out to as many people as possible. Program ino yese yakagadzirwa ichinzi ndeyevarume, but hatingokoki varume chete kuti vange vari paprogram ino. Tinoti madzimai uyai tionesane. Kana muine matopics amurida kuti titaure, join our WhatsApp group. Link yacho mukatarisa paFacebook profile yedu munoiwana, mukatarisa paTwitter profile yedu munoiwana link yeWhatsApp group redu. Uye kana muine mamwe maissues amuri kufunga kuti munoda kuti adzeiwe but musingade kuzikana kuti ndimi maakanda, what you can simply do as well, munogona kuenda pasecret link yedu. Secret link yedu munoiwana zvakare even paprofile yedu yeFacebook nepaprofile yedu yeTwitter zvakare. Munongoenda pasecret link iyoyo mononyora. Kana manyora hapana anombozoziva kuti ndiani, uye hapaiswe number, hapaiswe email, hapaiswe chinhu. Munongoteera link iyoyo, you write whatever you want. Isu tinozoona from that link, toverenga, tozoonesana nevamwe pano. Kana muchida munogona kuuya kuWhatsApp motumira maadmin ari paWhatsApp group redu. Ivava havambokuritsa, vanhu vane mwoyo uye vanhu vakatendeka mukuita kwavo. Movatumira and then vopublisha. Toonesana nevamwe. We've got a Twitter page rakakura kwazvo. We've got a Facebook page ramuri kuona pano. Tine our YouTube channel as well. Uyai muite subscribe zvifambe zvakanaka. Follow us
and subscribe to our pages as well. So topic yedu yanhasi sekutaura kwandaita iro kunzi iyo, can men really forgive in marriage? Varume vanogona kuregerera here muwanano? Chekutanga chandinogona kuita tisati tanyanyopinda pakuda kuona kuti varume vanoregerera here kana kuti kwete, probably kutarisana nairo vara racho rekuti forgive, kuti tinyatsoonesana naro, tichitarisana naro tione kuti tirimbosama kutaura kuti kudii kana tichitaura nyaya yeforgiveness, because pamwe tinogona kunge tiri kufunga zvinhu zvakasiyana. Mumwe munhu anogona kunge aine maonero ake aari kuita. Saka ndichapa madefinitions matatu eforgiveness, ndichaisa hangu muchirungu ndichingozodudzira muchishona, but ndichapa madefinition matatu eforgiveness kuti tinyatsoona kuti tese tiri kufamba here nezvatiri kureva here. Kana iwe wakateerera wondiudza kuti, kana uri mukadzi wondiudza kuti varume vaunoziva iyi forgiveness vanoigona here mumarriage. Kana uri murume wondiudzawo kuti iwewe unoigona here, kana kuti vakakukomberedza vanoigona here. Kana uri mwana wondiudza kuti baba vako vanoigona here forgiveness iyi, kana kuti varume vakakukomberedza musociety, can they really do this forgiveness that we are talking about here? Pekutanga inonzi iyo anzi forgiveness is the intentional and voluntary process by which one who may have felt initially wronged, victimized, harmed, or hurt goes through a process in changing feelings and attitude regarding a given offender for his or her actions, and overcomes the impact of the offense, flaw, or mistake, including negative emotions such as resentment or a desire for vengeance. Muchishona tutaura isusu kuti forgiveness kuzvipira pasina kumanikidzwa, kuzvipira pasina kumanikidzwa kwemunhu akatadzirwa, kuzvipira pasina kumanikidzwa kwemunhu akatadzirwa kuti aende apinde muchirongwa chekuchinja maonero ake aari kuita munhu akamutadzira. Saka number one tatofanira kutsanda kuti kuzvipira forgiveness hakusi kumanikidzwa. You are not supposed to be forced to forgive. You have to forgive. No. Forgiveness kuzvipira kwako iwe wakatadzirwa kuti uende through the process yekuregerera uyo akakutadzira, wotochinja mafeelings ako, worega kuve neruvengo, worega kuva nechidokwa chekuda kutsiva. Ndo definition yedu yekutanga yeforgiveness. Then yechitu zvakare hanzi it can be defined as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance towards a person or a group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness or not. Saka iyi yakanyanya kuda kuti siyanei neyekutanga pakuti iyi inozowedzera kuti wauri kuregerera wacho hazvinei nekuti anodeserva here forgiveness kana kwete, asi iwewe unoita a conscious decision or a deliberate decision yekumuregerera kana kuti yekuita release mafeelings eruvengo nekuda kutsiva, eruvengo netsivo kumunhu akakutadzira. Hazvisinei nekuti munhu akakutadzira uyu ari kukodzera here kuregererwa kana kuti kwete. But yandonyofarira ndeyetacho inonzi yo, forgiveness is the practice of letting go of the suffering caused by someone else wrongdoing. Letting go of the suffering caused by someone else wrongdoing. Kureva kuti kurwadziwa kwauri kuitwa, kuchikonzereswa nemumwe munhu akakutadzira. Paunoregerera, you are letting go of that suffering. Zvazviri kungoreva bedzi ndezvekuti izvo patinenge tisiri kuregerera paya pane suffering yatiri kuchengeta mukati memwoyo yedu, pane suffering yatiri kuchengeta mukati memwoyo yedu, mukati memwiri yedu, inorwadza isu, kwete kurwadza akatitadzira wacho. Nekuti dzimweni dzenguva chinoitika panyaya yeforgiveness ndechekuti mumwe munhu anogona kutokutadzira nekusaziva. Akutadzira nekusaziva agototanga kutorarama munyika atokanganwa kana kuti asitomboziva kuti akakutadzira. But iwewe because ndiwo akatadzirwa, vakuru vanotaura muchishona kuti chinokanganwa idemo, asi muti hauite sei, muti haukanganwe. Demo ratokanganwa zvaro raakutotema huni, raakutogara mukicheni mumapango, but muti wakatemwa haukanganwe zvawakaitirwa izvozvo. Saka ndo zvinoitika paforgiveness. Unogona kuramba wakatotsamwira munhu atokanganwa zvake kuti akambokutadzira mukati mekurarama kwake.
saka toda kuti tizvinzwisise kuti kana tichitaura forgiveness tiri kutaura chinhu chekuti tinofanira kutochiita, nekuti patinogona kuchiita isusu sevanhu tiri kuzosvika palevel and position yekuti taakuita sei, taakukwanisa kuregererwa. Pane murume anonzi Robert Enright akanyora, andoda kutsanangura, aakatiwo keys to forgiveness. Anawo ari kuti 8 keys to forgiveness. Murume uyu andoda kuti timbozama kufamba nawo nhasi, kana tafamba nawo because ndoda kuti tionesane kuti kana tichiti varume vanogona here kuregerera. Kune kumwe kuregerera kwokuti mumwe munhu anogona kuti ndaregerera but asina kuregerera. Pamwe hauna option, you have to forgive. Pamwe basa rako uri kutyira kuti kana ukaregedza pamwe uri kumblewa naatezvara, saka ukaregedza kuregerera mukadzi wako basa rinopera. Pamwe ndo vari kukuchengeta, ukaregedza kuregerera mukadzi wako kuchengetwa mari inopera, mumba wotanga kukwangwaya, wotanga kana kuti pamwe madhamu ndo vari kuenda kubasa. Saka iwo kana ukaregedza kuvaregerera manje vakaenda, iwo uri kusara uri desperate mukati mekurarama kwako. Iyoyo haisiriyo forgiveness yatiri kutaura. Forgiveness yatiri kutaura panapa iforgiveness iri kuuya voluntarily, pasina anything, any outside or any external factor iri kukumanikidza kuti uregerere. Kana pana ari kunzwa zvakanaka, hapana chiri kukumanikidza kuti uregerere. Uri kuregerera nekuti iwewe uri kunzwa kuti ndiri kufanira kuti ndiregerere umwe wangu pane zvaakanditadzira. No cohesion, no force matter. Saka murume wandataura uyu ari kutaura kuti pane 8 keys. Robert Enright ari kutaura kuti pane 8 keys dzinogona, 8 keys to forgiveness, kureva kuti shumbunuro dzekuregerera. Ndo dzandichakupai ipo panapa. Kana ndakupai idzodzo ndozopinda mudiscussion yedu tionesana pamwe nemacase studies atinenge tiinawo kuti varume vanayo here capacity yekuti mumarriage anogona kutoregerera chaizvo chaizvo kana mukadzi achinge amutadzira. Tinozviziva zvedu kuti kazhinji kana taakutaura zviwanano zvemarriage chaidzo chaidzo between husband and wife, maonero edu vazhinji tinoona sekuti vakadzi vanoregerera varume vakanyanya kudarika vakadzi. But let's hear what this says. Murume uyu anotaura kuti hanzi kurwadziswa kwakadzama, or hate is very deep, kunyanya kana ukatadzirwa newauinayo mumarriage, your spouse, kana kuti mubereki wako akabetray trust yako, kana kuti when we are a victim of crime or when you have been harshly bullied. Zvinhu zvese izvozvo kuti mumarriage, kuti mubereki akutadzira, kuti you have been bullied harshly, kana kuti you are a victim of crime, kungava kubasa chaiko chako unogona kushanda nomumwe munhu kuti unotozvibvunza kuti pari kupera mwedzi munhu uyu ari kushanda, ari kutambirira kushanda inini here. Zvese izvo zvinhu zvinoita kuti uve neresentment inoita ichibuilda mukati memwoyo wako. Are you able to forgive kana zvinhu zvakadaro zvichinga zvaitika? Saka anotaura iye kuti hanzi anyone who has suffered a grievous heart yet knows that when our inner world is badly disrupted, it's difficult to concentrate on anything other than our turmoil or pain. Saka ari kutaura kuti mukati medu kana tikange takanganisirwa, mukati medu kana tikange taitirwa zvinhu zvinotirwadza, zvinorema kuti ticoncentrate on anything else muupenyu kunze kwekufokasa nepapain kana kuti turmoil yatakonzereswa nezvataitirwa mukati mekurarama kwedu. And then ozotsanangura kuti kana tikaramba takabatirira pakurwadziwa kuya hanzi we are emotionally and cognitively hobbled and our relationships suffer. Saka the more you hold on to unforgiveness, uri kuita kuti mamwe marelationships ako even asinei neakakutadzira asafe. Kana muri mumarriage pauri kuramba wakabatirira paunforgiveness, uri kuita kuti relationship yako even nevana isafe, relationship yako even nehama dzako kwawakazvarwa isafe. Saka forgiveness hanzi mapirits anogona kurapa kuti marelations ako nevamwe vanhu agone kurarama zvakanaka. Saka patikutaura topic inoi sevarume, kana kuti tichitaura kuvarume, toda kuzama kutokurudzira because sometimes zviri kungoonekwa sokuti varume vanoregerera, varume havana kana problem, magentlemen anoregerera, asi toda kuti tinyatsoonesana kuti kwatiri kuita varume kuregerera zvechokwadi here kana kuti pane mafactors ari kutipusha. Forgiveness yatiri kutaura nhasi iforgiveness yekuti hakuna chakupusha, hauna kumanikidzwa, hauna kugarirwa dare, hauna kunzi hauchawani mari,
hauna kunzi basa rinopera, hauna kunzi saka ndinoenda nevana, hauna kunzi saka unozobhadhara maintenance. Kutaura forgiveness yekuti iwewe wega pachako you have just decided kuti ndakuda kuti ndiregerere munhu akanditadzira. Pana ari kundiitwa zvakanaka. So forgiveness happens when life hits us very hard. Hakuna chinhu chiri as effective as forgiveness pakurapa maronda akadzika muupenyu hwedu. Hakuna chinhu chiri as effective as forgiveness. Hakuna mushonga uri as effective as forgiveness pakurapa maronda akadzama. Kuna vamwe vanhu vari muchipatara nhasi vari kupiwa ma-antibiotics, vari kupiwa ma-painkillers, vachirarama nema-painkillers. But chinhu chikuru chavari kuda vanhu ivavo hakusi kuti vapiwe mushonga. Varoda kunzi vadzidziswe chinhu chinonzi kuregerera. Vakachigona ichocho vanosimuka pamubhedha wavakarara vagokwanisa kuenda kutofamba zvakare kurarama munyika. Asi munyori wedu watataura hanzi anoti hanzi vanhu vakawanda vane ma-misconceptions about forgiveness, kana kuti about forgiveness inorevei, and vanozoitarisa from an angle isiriyo, or from a very very wrong angle. Hanzi vamwe vanogona kunge vachida kuregerera, but vonetseka kuti ndinogona here kuregerera kwacho. And iye ari kutotenda munyori wedu kuti forgiveness haiuye zviri nyore. It doesn't just come like that, but it is very possible for many of us to achieve it. Haiuye zviri nyore, but vazhinji vedu tinogona kuiachieva kana tichinge tazvipira kuti takuda kuregerera. Asi anotaura kuti hanzi tinofanira kunge tine maturusi akanaka ekushandisa. Kureva kuti haufanira kushandisa flat screwdriver, pari kudiwa screwdriver isiri flat. Kana kuti haufanira kushandisa spanner number 4, pari kudiwa number 11. Unofanira kunyatsoshandisa the right thing that is supposed to be. Saka muchirongwa chino ichi, kuburikidza nemi muchazokomendawo comment section, even nemapanelists edu achazouya kumberi uku, toda kuti tinzwisise kuti tigadzirirane matools of how to be able to forgive. Uye kana taagirira kuti varume havagona kuregerera, tigovadzidzisa kuti vanoregerera sei. Uye kana tabvumirana kuti vanoregerera, tigoonesana zvakare kuti kuregerera kwavo ndekwechokwadi here uye kuri kubva pasi pemwoyo here. So saka murume anotaura 8 makeys anogona kukubatsira kuti ugone kuregerera as a man. 8 makeys anogona kukubatsira kuti ugone kuregerera as a man. Hanzi key yekutanga inokukinurira doors to forgiveness ndeyekuti you need to know what forgiveness is and why it matters. That is the first key. Know what forgiveness is and why it matters. Ziva kuti forgiveness chii uye yakakoshera chii. Know what forgiveness is and why it matters. Chokwadi hazvigone kuti ugogona kunyatsoregerera iwe usingazive kuti iyo forgiveness yacho chimbori chii. Saka it's very very important for you to know what forgiveness is and why it matters. Anotsanangura iye achiti hanzi forgiveness is about goodness and about extending mercy to those who have harmed us, even if they don't deserve. Ndokutsanangura kwari kuita ipapapo. Hanzi it is about goodness and extending mercy to those who have harmed us, even though they don't deserve it. It is not about finding excuses for the offending person's behavior or pretending it didn't happen. Forgiveness hakusi kupretenda kuti zvinhu hazvina kuitika. Forgiveness hakusi kutsvagira munhu ma-excuses kuti maybe it was because anga akadhakwa, kana kuti maybe it was because he was going through a lot. It's not your business iwewe kutsvagira munhu akutadzira ma-excuses. Iwewe business rako kana munhu achinge akutadzira kuregerera. Zvokuzoda kudhiga kuti akazviitirei, it's none of your business. Ameno kuti pana ari kutinzwa zvakanaka here. Anobva atsanangura kuti forgiveness is a process with many steps that often proceed in a non-linear fashion. And forgiveness haingosiri one step kutongomuka kuti andaregerera.
but iprocess itori nemasteps akawanda zvikuru kwazvo atiri kuda kuti tigogona kuonesana nekutsanangura as we proceed with the program. Hanzi izvo, but it's well worthy of the effort. Kurati paunoita forgiveness, it is worthy of that effort. And hanzi kushandira forgiveness kunogona kuwedzera self-esteem yako semunhu. Kutogona kuita work towards forgiveness can actually increase your self-esteem as a human being and give you a sense of inner strength and safety. So forgiveness, ukagona kuregerera, iwe wakanditarisa panapa. Number one, inokupa self-esteem. Number two, inokupa sense of inner strength. Number three, inokupa safety. Self-esteem, inner strength, and safety. Forgiveness, inokupa zvinhu izvozvo. Kana ukagona kuita forgiveness, it gives you those three things. And hanzi inorivhesa manyepo atinozviudza kana munhu achinge atikuwadza. Sometimes you tell yourself that I'm defeated. Sometimes you tell yourself that I'm not worthy. But forgiveness can heal us and allow us to move on in life with meaning and purpose. Saka sometimes unozvinyaradza, and sometimes unozvinyepera kuti inini hapasi handisi chinhu. Nokuda kwokuti munhu akutadzira. For example, if someone has been raped, anogona kutanga feel out I'm not a woman enough. Or if someone has been cheated on, anogona kutanga feel out I'm not man enough. Murume kana akachitwa nemukadzi wake anogona feel out I'm not man enough. Maybe aenda kunochita simply because I was not doing enough. I was not man enough. Maybe sexually in bed, I was not good enough. But some of the things zvinoitwa nevanhu vari kukutadzira hazvinei newe iwewe mulife mako. Vanenge vatongoitawo nekuda kwokuti macharacters avo avakakudzwa nawo kwavakabva zvisinei newe zvokuti iwewe kunyange ukaenda pasi penyanza uchinotsvaga kuti wovabatsira sei, kana kuti kunyange ukakwira kudenga uchinotsvaga kuti wovabatsira sei, paunodzoka vanongodzoka vakaita the same habit because zviri mavari iwo hazvinei newe iwewe. Saka iwe chako kugona kuregerera kwete kuda kutsvaga macauses of why someone has done whatever it is that they did unto you. Right. So hanzi inotiporesa. Forgiveness can heal us and allow us to move on in life with meaning and purpose. And forgiveness matters and will be its primary beneficiary. So patinoregerera ndisu tinova ma-primary beneficiaries of that forgiveness which would have been done. Hanzi zvakare kune vanostada vanoita zvemabhuku vanotaura kuti forgiveness inobatsira. Hanzi it produces strong psychological benefits kune uyo anenge aregerera wacho. And hanzi inoita decrease depression, inoita decrease anxiety, inoita decrease unhealthy anger, and also symptoms of PTSD. Those things, can you imagine zvinhu zviri kurapwa neforgiveness? Ichakava the whole faculty or the whole sector of mental health. Because it decreases anxiety, it decreases depression, it decreases unhealthy anger, it decreases the symptoms of PTSD. But we don't just forgive others to help ourselves as well. Forgiveness can also lead to psychological healing, but in its essence, it is not something about you or done for you. Out of participants, we say, we are not just going to do it for selfish reasons, but it is something you extend towards another person because you recognize over time that it is best response to a situation. Any situation, with time, the best response is forgiveness. So that number one key of forgiveness is know what forgiveness is and why it matters. So that's an angle you know what forgiveness is and why it matters. Ziva forgiveness chi where kosherei zakari. And then number two key, become forgivingly fit. Become forgivingly fit. Become forgivingly fit. Kuti tikwanise kuita practice forgiveness. It helps if you can work on positively changing your inner world by learning to be what he calls forgivingly fit. Takanzi focus kana kuti shanda
pakuchinja inner world yako inozokubatsira kuti usvike patinoti fit to forgive. Fit to forgive. So ari kuti just as you would start slowly with a new physical exercise routine, maendero atinoenda kugym aya, kana munhu akaenda kugym, vana baba nana amai, hungosvike kugym kawakutanga kutosimudza 50 kgs. You start slowly, you build the muscle. As the muscle strength increases, you also then increase the what? The weights that you are going to be lifting. Those no way to go for forgiveness. Zvinokubatsira kuti ugone kuita forgive if you build up your forgiving heart muscle slowly and incorporating regular workouts into your everyday life. Hanzi chekutanga kana uchida kuva more fit to forgiving is a commitment to doing no harm. That's the first thing that you need to do. If you want to be fit for forgiving, you need to make a commitment to do no harm to other people. So in other words, you are making a conscious effort not to talk disparagingly about those who have hurt you. Vamwe vanhu kana vachinge vatadzirwa vanonakidzwa nekutaura about kutadzirwa kwavakaitwa, vachitaura zvevanhu vakavatadzira nezvimwe zvinhu zviri kuitika mulife. Vanonzwa kunakidzwa muupenyu nekutaura nekudiscussa vanhu vakavatadzira. But I want you to understand kuti forgiveness haidi izvozvo. And also, it's not like you have to say good things about the people vakakutadzira, but iwe chingoregedza kutaura negatively, and it will feed the more forgiving side of your mind. Saka hatisi kuti famba kutaura zvakanaka pamusoro pemunhu akakutadzira. Tiri kungoti isusu don't say negative things about them. That's the simple thing that we are saying. Don't say negative things about them. We are not saying say good things, because it's very difficult to then walk around and say good things about someone who harmed you. But just don't harm them negatively. Wonzwisisa zvakare kuti munhu wese akasikwa zviri unique. Every person is unique and irreplaceable. Unenge uchizvitarisa iwewe. Every person is unique or irreplaceable. And you may come through this kwakawanda even kuma religious beliefs. Unoenda kuchurch, Bible rinobva rataura kuti you are wonderfully and fearfully made. Iwewe ndiwe wega wakasikwa naMwari. Saka ukazvitarisa izvozvo uchaona kuti zvichakubatsira kuti ugone kuregerera. The other thing under this second key is that you can show love in small ways in everyday encounters. Uchingonyemwerera zvako kune vamwe vanhu vasinei nezvakaitika mulife yako. Just show love in small ways. Tichataura hedu zvakawanda kana kuti hatingataure zvakawanda pamusoro pekey iyoyi yatataura, but tati isusu you need to become forgivingly fit. That's the second thing. Ipapo pacho, one of the things for you to become forgivingly fit as well is to understand that sometimes pride and power can weaken your effort to forgive by making you feel entitled and inflated. Pride and power. Sometimes pride is one of the main reasons why people fail to forgive. And power, nesimba raunenge uinaro. Saka zvinokunyepera, zvinokupa that inflation, and you hang on to resentment as a noble cause. Unenge uchitozvinzwa kuti ndakamugumbukira, unenge uchitozvinzwa kuti uya pandinomuona handitomboda kana kumuona, pandinomuona ndochinja nzira. Unonzwa vanhu vachitaura izvozvo, and they have got that pride in saying that kuti zvinhu zvinoshamisira. But forgiveness inobenefita iwewe unenge waregerera. And unofanira kunzwisisa kuti tese tine maronda atinotakura mumwoyo. Once you have understood that, zvichakubatsira kuita open door for forgiveness. You need to understand that we all carry wounds in our hearts. It will help you to open the door for forgiveness. Number three key to be able to forgive is that you need to address your inner pain. You need to address your inner pain. It is very important to figure out who has hurt you and how. Kuna vanhu vane resentment, but havasiri kuziva kuti iye akanyatsovatadzira ndiani and akavatadzira chii chaizvo. So it is very important, even sevana vaMwari, as a child of God, to figure out who has hurt you or how.
And sometimes it seems very obvious, but not every pain that causes you suffering is unjust. Unowana for example, if you don't forgive your child or your spouse for being imperfect, even if their imperfections are inconvenient for you, unowana, some of the imperfections that our children or even our spouses have, they are inconvenient to us. There's no need to be resentful towards them because of those imperfections, because they are so inconvenient. Haana zvaanotikanganisira mukurarama kwedu. And unogona kutarisa zvakare, wonyatsotarisa zvakachenjera pavanhu vari kurarama muupenyu hwako, maparents ako, masiblings, your peers, your spouse, your co-workers, your children, and even yourself, and read how much they hate you. Sometimes unogona kutoona kuti they have exercised power over you or withheld love, or maybe they have just physically harmed you. These hurts have contributed to your inner pain and need to be acknowledged. Saka tiri kuti ngatigone kuacknowledge even zvatakatadzirwa nevakatikomberedza. Kana tagona kuacknowledge ikoko izvozvo, tichazonzwisisa futi kuti then there are so many forms of emotional pain inoitika matiri, but the common forms of emotional pain include anxiety, depression, unhealthy anger, lack of trust, self-loathing, or low self-esteem, or an overall negative world view, and a lack of confidence in one's ability to change. So, so you may be able to do this by this accounting on your own. Kunyatsonzwisisa nekuongorora kucheka kuti zviri kumbokukonzeresa kuti uve nekurwadziwa zvii. You may be able to do this accounting on your own, or you may need the help of a therapist. Unogona kutsvaga therapist okubatsira in that regard. And then number 4, kufamba nawo makeys edu nokuda kuti nguva yedu iri kufamba. Number 4 key, develop a forgiving mind through empathy. Develop a forgiving mind through empathy. Empathy, kana tichingotaura kuti empathy ndokuva pane word rokuti sympathy. Sympathy kunzwira munhu tsitsi, but empathy kupinda mutsoka dzemumwe munhu, kupinda mutsoka dzesomeone, wova iye. So zvinokubatsira kuti ufile zvaari kufila iye. Pana ari kundinzwisa? So empathy inokubatsira kupfuura sympathy, because sympathy you're outside, standing from afar, uri kunzwa tsitsi, you are pitiful, but you are not compelled to change his situation because hausi kufila zvaari kufila. But when we talk about empathy now, you begin to feel what they are feeling, and what then happens is unozomanikidzwa kuti ugone kumuregerera. Scientists have studied what happens in the brain when we think about forgiving, and they've discovered that when people successfully imagine forgiving someone in a hypothetical situation, they show increased activity in the neural circuits responsible for empathy. So ukaimagina uchiregerera munhu, pane activity inowedzera kuma-neural circuits are responsible for empathy. So this tells us that empathy is connected to forgiveness and is an important step of the process. Empathy is a very, very important process, step of the process of forgiveness. And if you examine some of the details in the life of the person who harmed you, you can often see more clearly that what wounds he carries, and start to develop empathy for him. So wakatarisawo upenyu hwemumwe munhu akakutadzira, unogona kutoona kuti kwavakabva vane maronda mamwe avakatakura akukonzeresa kuti vakutadzire mutadziro wavanenge vakaita izvozvo. Maresearch edandaudza kuti even if an infant does not receive attention and love from primary caregivers, then he will have a weak attachment which can damage trust. Mwana uyu vakatomuchengeta maprimary caregivers ake, vabereki vake, kana vasina kumbomupa attention, kana vasina kumupa rudo, zvinoita kuti ave ne-weak attachment, which can also damage trust even paanenge ava munhu mukuru. So these are some of the things that tiri kuti tionesane. So number 4 key is that develop a forgiving mind through empathy. So empathy is very, very important when you want to forgive. Number 5, you need to find meaning in your suffering. You need to find meaning in your suffering. Sometimes suffering inoitika mukurarama kwedu haipo kuti tingochema kuti oh, look at me, I am suffering, or look at me, this is what is happening in my life.
But sometimes when we suffer a great deal, it is very important that we find meaning in what we have endured. Saka, zvingava zvichindibatsira chii? What could be the reason behind my suffering? Because sometimes suffering yatinosangana nayo kana kuti yatinopindana nayo mulife, it's a school that we are being taken through. I'm not saying that is what happens every time, but strive to find meaning in your suffering. Pese paunenge watadzirwa, as you ponder upon the suffering yakonzereswa nekutadzirwa kwawaita, may you also strive to find meaning in that suffering as well. Can you also be able to find meaning in that suffering? Because without seeing meaning, a person can lose a sense of purpose, which can lead to hopelessness and a despairing conclusion that there is no meaning to life itself. Ndosaka vamwe vachizozviuraya, vamwe vachizonatsa kuti hapana chikonzero chekuraramira. But if you find meaning in your suffering, you will find out kuti zvichakubatsira kuti ugone kudhila neissue ye-unforgiveness. And when we are talking about finding meaning in your suffering, we are not diminishing the pain, or we are not saying you just have to say, I'll make the best of it, or all things happen for a reason. No, that's not what we are saying. We are saying you must always take care to address the woundedness in yourself and to recognize the injustice of the experience, or forgiveness will be shallow. So forgiveness must not be shallow, it must be deep, but it can only be deep if you take care and if you address the woundedness in yourself. Wait to recognize the injustice. Your forgiveness must not be shallow, it must be deep. There are so many ways of finding meaning to your suffering. Some may choose to focus more on the beauty of the world or decide to give service to others in need. Some may find meaning by speaking their truth or by strengthening their inner resolve. And if I were to give one answer, it would be that we should use our suffering to become more loving and to pass that love unto others. Finding meaning in and of itself is helpful for finding direction in forgiveness. Number 6, when forgiveness is hard, call upon other strength. Number 6 key to forgiveness: when forgiveness is hard, call upon other strength. Forgiveness is always hard when we are dealing with deep injustices from others. And I've known people who refuse to use the word forgiveness because it just makes them so angry. Kune vamwe vanhu toti akangonzwa vara irori shoko ratitaura rekuti forgiveness rinotomutsamwisa kuti muri kutaura kuti kudii, chinonzi kuregerera, chamuri kumbotaura ichocho chii. What is forgiveness that we are talking about? Kune vanhu kuti vakarinzwa shoko rekuti forgiveness irori vanogumbuka zvisingamboiti. But we all have our own timelines for when we can be merciful. But if you want to forgive and are finding it hard, it might help to call upon other resources within you. So, number 1, remember, if you are struggling with forgiveness, that doesn't mean you are a failure at forgiveness. Forgiveness is a process that takes time, patience, and determination. Forgiveness. Notice your time, patience, and determination. It's a process that takes time, that takes patience, and just takes determination. Don't be harsh on yourself, but be gentle and foster a sense of quiet within. Be gentle and focus a sense of quiet within. So why am I failing to forgive? Be gentle with yourself, because an inner acceptance of yourself is very, very important. Do not respond to yourself as you would to someone whom you love deeply. Try to respond to yourself as you would to someone whom you love deeply. Self-love. Kana uine umwe munhu unoda chaizvo, marespondero aunoita kwaari kana achinge asina kuita zvimwe zvinhu, ndo marespondero aunofanira kuita to yourself as well. Don't judge yourself harshly. And surround yourself with good and wise people who support you and who have the patience to allow you time to heal in your own time and in your own way. And they are always reminding you of what happened. But we have good people. Practice humility. Practice humility, not in the sense of putting yourself down, but in realizing that we are all capable of imperfection and
suffering. Try to develop courage as well and patience in yourself to help you in the journey. Develop a courage or develop a patience. Mauri iwewe zvinozokubatsira pajeni iyoyo yeforgiveness. And if you still find it hard to forgive, you can choose to practice with someone who is easier to forgive. Maybe someone who hurt you in a small way rather than deeply. Unotanga kutsvaga hoka hauzonomhanyi kunotsvaga gomo naye kana tikati toda kuexercise hatimhanyi kunotsvaga makomo. Kutanga wakane kukwira churu handiti kachuru kadiki diki, and then mangwana tsapu dzedu dzinenge dzagaina maso tichikwira takadaro. Remember tataura kuti forgiveness yakafanana nekuenda kugym, zvekuti unogona ungonotange nekusimudza dzinorema, kutanga nekusimudzawo dzakareruka dzacho, zvichifamba zvichienda slowly but surely, bit by bit, unozosvika pakusumudza dzauri kuda dzacho. Right. Chimwe chakakosha kutsvaga kuregerera munhu ari at the root of your pain. Tambotaura tikati mwana kana akasapiwa attention nemaprimary caregivers ake zvinogona kumukonzeresa kuti ave nematrust issues as he grows older. Kana akagona kuzvi-identify nekuzvidiscover kuti problem yangu iri kubva kumaparents, wonotanga nekunoregerera the root causes of your pain. Zvinokubatsira kuti ugone kuita forgive as well. Key number 7. Makeys edu. Key number 7. Forgive yourself. Forgive yourself. We tend to be so hard on ourselves. Saka patitaura forgiveness ipapa tisingotaura kuregerera vamwe, kuti zviregererewo iwewe. There are some people who are so hard on themselves kuti kana ane magoals ake asiri kukwanisa kuita fulfill magoals ake, anozviomesera mulife kuti I cannot forgive myself for failing to do this, or I cannot forgive myself for having sinned or for having done something not good in my life. That is not right. Learn to forgive yourself. And because in self-forgiveness, you are honoring yourself as a person. You cannot expect to find honor out there if you can't honor yourself. So in self-forgiving, as a human being and as a person, you are actually honoring yourself. And then once you have been able to forgive yourself, you also then need to engage in seeking forgiveness from others whom you have harmed and right the wrongs as best as you can. So forgive yourself and seek forgiveness from other people as well. Kuna munhu asina munhu wakambotadzira uchifamba wakadaro uchita saizvozvo. And then number 8, develop a forgiving heart. That's the key, number 8. Develop a forgiving heart. So when we overcome suffering, we gain a more mature understanding of what it means to be humble, courageous, and loving in the world. And we may also then be moved to create an atmosphere of forgiveness in our homes and in our workplaces to help others. Saka moyo wako ngauve moyo unoregerera. Develop a forgiveness, a forgiving heart. Zvinokubatsira, you need to continue developing it. Moyo iwoyo kuregerera. Those are the keys to forgiveness. We said you need to develop a forgiving what? A forgiving heart. That's the key, number 8. And then number 7, forgive yourself. Once you've managed to forgive yourself, number 6, we said when forgiveness is hard, call upon other strength. Sometimes one strength, but call upon other strength when forgiveness is hard. And then we also said find meaning in your suffering. Mukurwadziwa kwako imomo, find meaning and find purpose. Develop a forgiving mind through empathy. We spoke about that. Develop a forgiving mind through empathy. And we said address your inner pain. Address your inner pain. Iyoyo pain yake mairi imomo mukati. Go and address it. Zvinokubatsira. And then become forgivingly fit. Work hard to become forgivingly fit. And then number 1, we said know what forgiveness is and why it matters. Izvozvo zvinotibatsira kuti tigone kuregerera. But topic yedu nhasi iri kutaura kuti varume vanogona kuregerera here muwanano. Can men forgive?
in marriage. Izvi tanga tingozvitsanangura kuti tinzwisise kuti chinombonzi forgiveness chii. So when we look at men, tikambotanga tatarisa imomo patakasikwa tiri varume nevakadzi, varume ichokwadi here kuti vanoregerera kudarika madzimai, even on my marriages? Do men really forgive more than women in marriage? So, but when you look at forgiveness, it depends on the scenario and context. Kune ma-issues ekuti varume vanogona kuregerera. For example, men tend to forgive more if the issues at hand has to do with things like not showing up on time for a big day, probably maybe flirting with a friend or his or close relative, but with no intentions of any further involvement, and petty stuff like that. Izvozvo zviri petty izvozvo varume ndinoona sokuti vanokwanisa kuregerera, but varume vakawanda vanonetseka kuregerera when it comes to cheating. Kunzi mudzimai amuchita, I find it kuti varume vazhinji they cannot forgive on that. Uyai tibatsirane in comment section. This is not just me. Imimi uyai nezvamune muchifunga nezvamuri kuona kuti ndizvo here muchirongwa chedu, tione kuti tinofamba sei. Kunzwa kuti mukadzi wake arara nemumwe murume, it's very difficult for most men to forgive. Ariko ma-relationships akaita weather the storm of infidelity, but mazhinji acho akaparara kusvika pakuti pakatoita rufu, either murume akanozviuraya kana kuti mukadzi akaurayiwa kana kuti kwakaurayiwa vana. Ndofunga vari muZimbabwe tinonzwisa ishu yakaitika kubudiriro here mazuva apfuurayo, murume akazouraya mwana akabaya umwe futi nebanga mushure mekunge papasina cheating yanga yaitika, pakanga angoudzwa kuti handichakuda. Saka kana munhu achiurayira mwana kuti audzwa kuti handichakuda, kana akazobata kuti pano umwe murume aripo, chokwadi panofiwa. Vakadzi zvavo they might be less forgiving, but not in all cases. Especially when you look at cases of fidelity, there are so many women wekuti zvakaitika varume vakazviita mumarriages avo and they stayed, but kuvarume vakawanda it's very difficult. Handinyatsonzwisisa kuti i-community here inoisa pressure mukadzi anenge akuchita aregererwe kana kuti what happens, but in that area varume vakawanda, and the community zvakare, kana murume akanzi aregerera mukadzi wake in areas of fidelity, community looks down upon such a man. Hausi murume, how can you forgive a woman who cheats on you? Izvozvo zvinoitika muma-communities atiri kurarama iwayo. Now, when it comes to even holding my grudges as well, vakadzi vanoita hold my grudges. Ndofunga kana vanomboerenga bhaibheri panototaurwa kunzi hell has no fury like a woman scorned. Maresults anoita vhari. Vamwe vanoti vakadzi vanoregerera kudarika varume, especially muma-marriages. Ndinoona sokuti women they forgive a lot more than men. Women they forgive a lot more than men. Varume they probably struggle. Vazhinji avo vanofunga kuti varume vanoregerera, vamwe vanogona kupikisana nekuti varume vanoregerera. Ndoona sokuti kutotadzirwa kwavo kushoma pano pemadzimai, because murume amwe anotongoudza kuti ndichamboenda kubhora, bhora racho raripera na6, but anozopinda mubana 12 zvake. Hazvirevo kuti mukadzi zviri kumufadza, but she simply decides to forgive. But vangani varume vanogona kuti mukadzi apinda mubana 12, nyaya inopera iyoyo asina kutsanangura kwaanga ari 12 o'clock achipinda mumba, handione nyaya dzakaita saidzodzo dzichiita sei dzichipera. Saka chinonzi forgiveness chacho especially muwanano, ndinoona sokuti varume, inini maonero angu, vanoti tambudzikei nekuregerera in marriages. I think they really struggle. So men, let us help each other to reach a point where we can be able to forgive, fully forgive our spouses. Tichiona kuti zvinofamba sei. Ndo maonero angu. I'm just going to give you my articles, mairi probably andinawo panapa. One yakaitika kuManchester,
United Kingdom, of a 35-year-old Zimbabwean woman who was killed by, uh, she was stabbed to death, and in front of her two children. That was in Southwold, England, in the early hours of Friday morning. Police have arrested a 45-year-old Zimbabwean man. Not Muterenyaimwe, but this 45-year-old Zimbabwean man for the murder of the loving and devoted mother. Perseverance Ncube, known to her friends as Percy, was found with a single wound on the chest. She was taken to hospital where she died of her injuries. Greater Manchester Police said on Sunday that Obed Moy, 45, had been charged with the murder and possession of an offensive weapon. And Moy was from Bolton and has been remanded in custody before an appearance at Bolton Magistrates Court on Monday. Friends and neighbors held a candle-lit vigil near Ncube's home in Little Houghton on Saturday night. One friend we knew from church described her as a real angel, adding words can't express how good this woman was. And in a statement issued by GMP, Ncube's family paid tribute to her. It is with immense pain that we say goodbye to Perseverance Ncube, also known as Percy, to her loved ones. She was a loving and a devoted mother who lived for her children, family, and friends. Percy was an active member of her church and had created a beautiful community for herself and her children, but she was cruelly taken from us due to domestic violence. Percy had just celebrated her 35th birthday in October, and her passing has left us with an immeasurable sense of loss. And our focus now is on supporting the children as they continue their journey without their mother, with love from Percy's family. GMP have appealed to any motorists and residents in the area to contact them with any potentially relevant footage from dashcam, CCTV, doorbell, and so forth and so forth. The same Moyo Uyazoraya Munu was released from prison 3 years ago after serving half of a 10-year sentence for attacking his ex-girlfriend on 26 August 2013. His relationship with his 25-year-old ex had ended a month earlier. The relationship happened a month earlier, and then he goes on to attack the girlfriend. Saka ndadangoti mungopapata kuti itore habit. Saka apa hatisi kuziva kuti chaakazonoatakira uyu waakazouraya changa chiri chii. But most of these things are unforgiveness. Kana relationship manzi muri murelationship yanzi yapera, ngaingoita sei? Ngaingopera zvokunobayana nekuurayana zvinenge zvisiri zvinhu zvine tsarukano izvozvo izvo. So this article came from Zim Live. And then the second article, it says, man kills wife after busting her with lava in matrimonial bed. This was from, the article was by James Muwanano from Mashonaland West. So it says, a Chinoi man is on the run after butchering his wife of nearly 15 years after catching her red-handed in a compromising position with a suspected lava on the matrimonial bed. After committing the heinous crime, the accused person, Bwanado, 50, is believed to have fled Chinoi, heading towards Karoi, suspectedly en route to Zambia. On the run is Bwanado. Police are therefore appealing to anyone who might have relevant information leading to the arrest of the killer to tip off the cops. So this is another case as well. He caught her red-handed and he killed her. So it's just true kuti varume vanogona kuregerera. We have seen women forgiving. We have seen women staying in marriages. They have caught men red-handed. But can men do that? What can we do to be more forgiving genuinely as men, especially towards our spouses in marriage? Chii chatingagona kuita kuti tigone kuregerera? Iwewe, do you think men are capable of forgiving? Put your thoughts in the comment section. Tinogona kuzosimudzira topic yedu zvakare kana tichinge tanzwa kuti uye mapanelists edu kana network yatsokera zvakanaka kuZimbabwe, we will be able to come again with the topic. But kwanhasi tinotenda kuti tifambidzana uye tatandadzana zvakwana. Thank you so much for tuning in. Thank you for joining in. Let's continue spreading this program. Let's spread it in our WhatsApp groups and various other groups.
zvinotibatsira kuti tiite reach out to a lot of other people and a lot of audience zvakare. Uye toda kubatsirana nevarume, toda kubatsirana nevanhu vari mucommunity nemusociety. Kana varume vakanaka, community nesociety yedu inonaka. Kana wafarira chirongwa chino, put your comments in the comment section and let us know what you want us to add on this program. Thank you so much for joining. We meet again on Monday. We've got a very interesting topic on Monday. We are going to be talking about mourning the loss of your loved one as a man. Semurume, kuchema mudiwa wako warasikirwa naye kunosvika papi. Vakadzi tinotoziva vanenge vaine zvirango zvavakanzi vanofanira kunge vakapfeka izvi, vanofanira kuchema kwegore, vakapfeka zvakati. Ko varume tinofanira kuchema kusvika papi? Ndo topic yatinenge tinayo neMonday. Don't miss it out. Same time on Monday. Topic yedu iyoyo tinenge tinayo. Thank you so much for joining in this time. Muswere mushe, murare mushe, muitirwe zvakanaka kwamuri ikoko. Continue sharing the program. Inini zita rangu ndinonzi Lawrence, ndinokutendai zvakanyanya nekuda kwekujoina kwamaita program ino. I encourage you to continue joining in every time. Musanete. This is our program, Gota, Men's Issues. It is our program. Let us continue joining in. Let us continue coming. Thank you so much. Have a wonderful day.